I think what you're trying to ask is why am I so insistent upon giving out to them that blackness, that black power, that black pushing them to identify with black culture. I think that's what you're asking. I have no choice over it. In the first place, to me, we are the most beautiful creatures in the whole world, black people. I mean, and I mean that in every sense, outside and inside. And to me, we have a culture that is surpassed by no other civilization, but we don't know anything about it. So again, I think I've said this before in the same interview, I think at some time before, my job is to somehow make them curious enough or persuade them by hook or crook to get more aware of themselves and where they came from and what they are into and what is already there, and just to bring it out. This is what compels me to compel them, and I will do it by whatever means necessary. Initialement était exclusivement, par exemple, en anglais. Aujourd'hui, on utilise l'ordinateur ici pratiquement en français. Qu'est-ce que les Français ont fait? Ils sont battus, ils ont créé des trucs, ils ont traduit l'interface de l'ordinateur, ils ont fait énormément de travail pour aujourd'hui positionner le français sur le net. Pareil aussi pour les Japonais et les Arabes. Ouais. Et il faut aujourd'hui, si on ne veut pas que les langues africaines meurent, il faut les positionner sur les nouvelles technologies. Cyber Afro Resistance. South African Internet Art. By Tabitha Rezaire. My name is Tabitha Rezaire. I'm a French, Danish, Guyanese video artist and new media curator. I'm here to present you today my research about Afro cyber resistance. It all started when I got invited by Social Media Week in Johannesburg to curate a video screening. I put together this program of videos exploring the use of social media as a platform. The selected artists were mainly Westerner. And a friend of mine came to me and said, "Yeah, it's cool, but it's white art." "What do you mean it's white art?" "Well, it's white people art." Asking the question if this digital aesthetic, the internet aesthetic, is global or if it is Western and then has been imported into Africa. But like as people say, there's no geographical border on the internet. But does that really not matter where you come from when you're online? Is your geographical position not relevant at all when working on the internet? Hashtag Africa Internet Art Resistance Global Cyber Culture. As Ricardo Dominguez, the founder of Electronic Disturbance Theater, a group of digital activists, puts it, the internet is the Wild West. Indeed, the West controls the internet in terms of domain ownership, content input, and data utilization, while Africa remains the least visible continent on the internet. The fantasized global online culture is still mainly a one-way flow, from them to the rest of the world. Considering the Global South context, we can ask ourselves if the internet is a colonized space, and if we are still victims of an hegemonic power. If so, how can culture have an impact on this social divide and misrepresentation? And can the internet still be a space for dissent? Alors, l'utilisation des langues, n'est-ce pas, la communication, disons, dans Internet
ou les autres structures des nouvelles technologies et de communication posent des problèmes qui ne sont pas les mêmes en Occident, en Europe qu'en Afrique. En Afrique, en Europe, lorsque l'on parle des dangers, ou en tout cas de ce qui fait les soucis, l'inquiétude des parents et des enseignants au niveau des élèves quant à l'utilisation de l'abréviation et des textos, etc., je pense que là, c'est tout simplement ce qui rendrait, cela détournerait un peu les élèves, les enfants, de la grammaire de la langue, des formes classiques, des formes normales d'écriture, d'orthographe et d'écriture de la langue française ou des langues européennes. Mais ce sont déjà des enfants qui ont trouvé déjà une langue avec un patrimoine, n'est-ce pas, du point de vue grammaire, du point de vue vocabulaire, du point de vue terminologie. Il n'y a rien à faire, tout a déjà été fait. Ici, en Afrique, c'est autre chose. Ici, en Afrique, les langues africaines, elles viennent de naître à l'écriture, avec une codification qui leur donne un alphabet, qui est en train de... On est en train de créer une terminologie, n'est-ce pas? Une terminologie grammaticale, une terminologie technique, technologique, etc. Avec une forme d'orthographe, des règles d'orthographe et de séparation des mots. Mais lorsque déjà on n'est pas initié à cela et on veut écrire, on veut tout de suite utiliser la langue, on est obligé de se rabattre sur les outils qui appartiennent à une autre langue. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Facebook, ou en tout cas je veux dire Internet, ouvert à toutes les langues, à tous les utilisateurs, chacun avec ses possibilités linguistiques, n'est-ce pas, et ses outils. Mais cela ne veut pas dire que c'est Internet qui va promouvoir les langues, promouvoir peut-être les ouvrir au monde extérieur. Mais il n'y a aucune promotion aucune promotion au sens de l'élévation de ces langues-là à un niveau académique, n'est-ce pas, ou à un niveau intellectuel, quoi. C'est ce que je veux dire.